আজকে আমি দেখাতে চলেছি কেবলমাত্র বাচ্চাদের জন্য একটা অক্ষরের অক্ষর হচ্ছে ৯ দিয়ে একটা একটা সাপ কিভাবে একটা পাখিকে জড়িয়ে ধরে এবং পাখি সেইভাবে বাঁচার জন্য তার ঠোকরানো শুরু করে। সেই ছবিটা আজকের আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, বাচ্চারা সবাই লক্ষ্য রাখো। চলো শুরু করা যাক। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। নমস্কার।